कल हमने we saw the relative points in the mean mode median. In the mean mode median, कल हमने उसका रिलेटिव जो मेरिट्स है, जो कुछ भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, those we saw yesterday between mean mode and median. हे तुम्ही काल वाचलं का परत नंतर? ओ हो तो फिर अब तुम मेरे तरफ देखो. आई एम हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. Similar differences we have to consider in case of the measures of dispersion. We have to consider in case of measures of dispersion. बरका measures of dispersion के लिए अब तुम मेरे तरफ देखो. केलं रोहन व्हिडिओ सुरू केला. So look at me. The one measure of dispersion we have got is range. The one measure of dispersion that we have got is range. Then we have got the quartile deviation. Then we have the mean deviation. And then we have the standard deviation. These are the measures of dispersion. Mind well, बाळांनो, these are the measures of dispersion up to मेरे तरफ देखो. As the first point that you have to prepare in this, as the first point that you have to know in this is, जरा मेरे तरफ देखो. The first point that you have to know in this is, tell me range is equal to what? L minus S, larger minus smaller. That means you consider only the largest and smallest. You consider only the largest and smallest. Do you consider all observations? No, Do you consider all observations? No. no. So it is not based on all observations. It is not based on all observations. It is not based on all observations. Now, quartile deviation is based on what? Q3 Quartile minus deviation Q1 upon is 2. based on only middle 50% data. Is based on only the middle 50% data. Middle 50% data. And not all observations. Not all observations. But what about the mean deviation and standard deviation? There we consider all the values. अरे वाह साहिल. So mean deviation and standard deviation, you have to make a column of x and x minus x bar under the modulus and x square. So this is based on all observations. It is based on all observations. This is also based on all observations. This is also based on all observations. Based on all observations. ये एक एमसीक्यू हो सकता है. ये एक एक पॉइंट का तुमको प्रिपेयर करना है 20 मार्क्स के लिए. Then range is the easiest and simplest measure. It is the easiest. It is the easiest or the simplest measure. Or the simplest measure. Tell me why. Tell me why. Because you just have to say L minus S, finish. So this is the easiest or the simplest measure, range is. बराबर ना? कोई भी उसको निकाल सकता है, largest minus smallest, finish. No calculations. But standard deviation is the most popular. Standard deviation is most commonly used. If you understand, in the correlation chapter, regression chapter, we consider the standard deviation. So it is most commonly used. This is most popularly used. It is most frequently used. अभी ये सबका मीनिंग सेम ही है ना. It's the most commonly used measure. So range is the easiest, but it is most commonly used. Clear? Okay. अभी तीसरा पॉइंट है
For the open-end classification, what do you mean by open-end classification? Yesterday we wrote. Tell me, for open-end classification, what did we say yesterday? We said below 10, below 10, 10 to 20, 20 to 30, and say 30 and above. अभी तो मेरे को बोलो इसका ना लोअर लिमिट पता है ना अपर लिमिट पता है, तो कैन यू फाइंड द रेंज? टेल मी, कैन यू फाइंड द रेंज? टेल मी. ना लोअर लिमिट पता है ना अपर लिमिट पता है, तो रेंज कैनॉट बी फाउंड. So range cannot be found for open end classes. Can not be found for open end classes. Open end classes. अभी तो मेरे को बोलो कि अगर ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता नहीं, तो डू यू नो एक्स वैल्यू फॉर द फर्स्ट क्लास एंड फॉर द लास्ट क्लास? Do you know No. the x value for the first class? Because x value means upper limit plus lower limit upon 2, na? X value is upper limit plus lower limit upon 2. तो पहले क्लास का लोअर लिमिट पता नहीं, लास्ट क्लास का अपर लिमिट पता नहीं, तो यू कैनॉट फाइंड x. And if you cannot find x, then you cannot find the mean deviation. You cannot find for open-end classification. For open-end classification, you cannot find it. For the open-end classification, you cannot find it. And similarly, same point will be written here, that it is not possible. It is not possible for open-end classification. It is not possible for open-end classification. Not possible for open-end classes. बाळांनो हे तुम्हाला कळलं का? बाळांनो हे तुम्हाला कळलं का? हो. Very good. But tell me, quartile deviation is based on only middle 50% observations. Quartile deviation is based on only middle 50% observations. So it has nothing to do with the first class. And it has nothing to do with the last class. ये सेंटर में है. And therefore, quartile deviation is the most appropriate measure. Is the most appropriate measure. Is the most appropriate measure for open-end classification. Open-end classification. पण हे दिसायला ना छोटी छोटी सेंटेन्सेस आहेत, पण ही जर तुम्ही सारखी वाचत राहिलात ना, तर यू वॉन्ट ट्राय टू मग अप देम. You won't try to mug up them. थोड़ा theory है. Theory is an advantage. If you know, you can get the answer quickly. If you don't know, you can't. हे कळलं का बाळांनो तुम्हाला? ये तुमको समझा है क्या? Okay. Then I consider the fourth point here in. Tell me, what can you say about? यार तुम्ही व्हिडिओ मध्ये सुरू करू नका रे. आम्हाला काहीतरी दिसतं. व्हिडिओ सुरू केला की आम्हाला दिसतं. मी बंद करतो व्हिडिओ सगळ्यांचा. काय आता कोणीतरी व्हिडिओ सुरू केला. अव्वा. तो अभी तुम मेरे तरफ देखो. बरं का? अभी तुम मेरे तरफ देखो कि टेल मी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन म्हणजे सॅम्पलिंग फ्लक्च्युएशन सगळे छोटे छोटे बरं का, सब छोटे छोटे हैं. 3, 4, 5 सब छोटे छोटे हैं. एक ही रुचताई बड़ी है. एक ही रुचताई बड़ी है, तो फिर रेंज विल बी अफेक्टेड द मोस्ट because largest minus smallest is the range. The range is affected by the sampling fluctuation by the extreme observations. हे सोपं आहे. हे कॉमन सेन्सनी लिहायचं. तर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन आलं की रुचाताईला आठवायचं काय? एक रुचाताई रेंज में बहुत ज्यादा फर्क करेगी.
कळलं का रिचा? तुझा स्कोपच घालून टाकला बघ बॅच मधला. होय रिचा, चालेल आपण तुला इंटरचा शोधू, इंटरमिडिएटचा शोधू. आपण तुला इंटरमिडिएटचा एकदम हुशार आणि एकदम हँडसम आणि एकदम जनरस असा मुलगा शोधू तुला. ओके. तो अभी मेरे तरफ देखो, तो तुम अभी मेरे तरफ देखो. तो extreme observations affect it a lot. Extreme observations affect the range, but not very much affected, not very much affected, and not very much affected. But remember, this is least affected. In fact, it is not affected at all. या थोड़ा सा तरी फर्क पड़ता है. Is affected but not significant. यहाँ affected होता है but is not significantly affected. Is not significantly affected. ये दोनों भी. हाँ. But quartile deviation is not affected at all. Can you tell me why? Can you tell me why? Because it considers the middle 50% data and It has extreme nothing to will do be with at the the last. smallest and very nice. It has nothing to do with the smallest and the largest. So quartile deviation ये जो है वो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Like yesterday's discussion, median was the most useful. Like in yesterday's discussion, we said for open end classification and for extreme observation, median was the most appropriate. हे कळलं का? हो सर. Yes, sir. मेहुल निर्लज्ज बेशरम, मेहुल गांधी बेशरम. तो काय म्हणतो माहितीये का? सांगू का मेहुल? बोला सर. सांगू का? तो काय म्हणला, मी एकटाच क्लासमध्ये असाय की अजून रुचाला ताई नाही म्हटलं. मी एकटाच अजून शिल्लक आहे म्हणला, अजून ताई नाही म्हटलं. ओके. 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 तुमसे मिलने की तमन्ना हा प्यार का इरादा है जानम, असं गाणं आहे माहिती का? तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है जानम. अरे वा, पद्मनाभ कुलकर्णींनी सिक्सर मारली. पद्मनाभ कुलकर्णी हॅज हिट अ सिक्सर. ही सेज तो ताई नाही म्हणाला, त्याला कदाचित ती आजी वाटत असेल. तो ताई नाही म्हणाला कारण त्याला ती आजी वाटत असेल. ये हो गया लाजवाब स्ट्रोक. गंमत चालली बरं का रुचा, तू काय सिरियसली घेऊ नको. दिस इज ऑल फन गोइंग ऑन. ओके. Not very affected. It's not very affected because you are subtracting the mean की नाही. एक मिनिट माझ्याकडे बघा. We are in both of these cases we are subtracting the mean की नहीं. तो अगर एक्सट्रीम भी आ गया तो when you subtract the mean,
that effect is reduced. When you subtract the mean, that effect is reduced. Good question that was. When you subtract the mean from x, that variation effect is reduced. आता इकडे बघा. कळलं का? So therefore it is not very affected, but quartile deviation is not affected at all. अभी कल हमने ऐसा देखा है, पांचवा पॉइंट के लिए मेरे तरफ देखो. कल हमने ऐसा देखा है. टेल मी, बेटा, टेल मी modulus sum of modulus x minus x bar summation modulus x minus mod and summation modulus x minus median, ये तीन में सबसे छोटा कौन होता है? ये तीन में सबसे छोटा कौन होता है? X minus median. X minus median. Now if I divide this by n and this by n and this by n, see this is mean deviation about mean. See this is mean deviation about mean. I don't know. This is mean deviation about mean. This is mean deviation about mode. This is mean deviation about mode. And this is mean deviation about median. So can you guess what sentence I'm going to write? Can you guess what sentence, what statement I'm going to write now? Mean deviation about median is smallest. Correct. Very good. फक्त आपण जेव्हा स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, बेस्ट असं वापरतो त्याच्या आधी द लावणं आवश्यक आहे. काय टीएची द इज नेसेसरी. द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, द बेस्ट. Okay, sir. हे इंग्लिश, आपल्याला इंग्लिशचं लेक्चर घ्यायचं होतं, तुमची परीक्षाच होईना. काय करू मी तरी? काय तुमचं काही खरं नाही. ओके. So, among, write down the statement, among the mean deviations, among the mean deviations, among the mean deviations, mean deviation about median, mean deviation about median is the smallest, is the least, is the least. ये भी MCQ हो गया. वेदांत करो, लिखो पढ़कर. Mean deviation about median is the minimum, least, smallest. झालं का बाळांनो? लिखा है क्या तुमने? Yes, sir. Yes, sir. फैंटास्टिक. ये टेबल अच्छी तरीके का, कल का टेबल और ये टेबल, इसको तुम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो. Now I want your complete concentration. Now I want your complete concentration. Imagine that last few notes are remaining. For them, you have to be focused. Imagine, I consider the income. I consider the income. Ideal society expects that the number of rich people like you must be equal to number of poor people like me. Number of rich people like you should be equal to number of poor people like me. समझा है क्या? तो फिर क्या होता है कि if I consider on x axis I consider the income. ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में शायद देखा है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन झालं का आपलं इन एन्युअल बॅच? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन झालं? No, we are still to take it. Then in that case, look at me. I consider income on the x-axis. I consider income on the x-axis. Then height is going to denote the frequency.
मीन्स नंबर ऑफ पीपल. जरा मेरी तरफ देखो. हाइट मीन्स नंबर ऑफ पीपल. ये हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाला है. हाइट डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल आणि नंबर ऑफ पीपल इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी. अभी तुम मेरे को बोलो, यहां अगर मैंने एवरेज इनकम कंसीडर किया तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वेयर शुड बी द मिडिल क्लास मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? Where should be the maximum number of people? They must be in the middle class. In every society, the number of people in the middle class is the maximum. Very rich people like you are very few, and very poor people like me are very few. है कि नहीं? बरोबर ना? Very rich people like you are very few. बरं का? अरे हो बाळांनो, हे खरं आहे. हे खरं आहे. मी तुमच्या वयाचा होतो तेव्हा माझ्याकडे फक्त सायकल होती. आय कुड नॉट इवन अफोर्ड अ टू व्हीलर. आय हॅड टू यूज अ बायसिकल. कळलं का? मग काय करणार ना आता, राहून दे. पण आजची माझी स्थिती कशी आहे? आजची माझी स्थिती कशी आहे? नाही, आजची माझी स्थिती अशी आहे की आय कॅन सी यू ऑल गाईज asking for the motorcycle, that too the sophisticated motorcycle, after immediately completing the age of 18 years. आमच्या वेळेला असं नव्हतं. पण जाऊ दे. So now, and I want you to understand that the maximum number of people have the income equal to average income. Maximum number of people have the income equal to average income. So ये average income के वास्ते maximum number of people are there. Therefore, this height is going to be maximum here. Hence, the height is going to be maximum there. And then as I go on increasing the income, the number goes on reducing. The number goes on reducing. And then I get a symmetric curve like this. Then I would be getting a symmetric curve like this. Tata, tell me, what do you mean by symmetric curve? If I fold it on the central line, काही नाही समजलं तर microphone on करा. If I fold on the central line, this part will exactly match with this part. This part will exactly match with this part. बाळांनो, हो असं बघा. This is the symmetric curve. This is the bell-shaped curve. This is the bell-shaped curve, which is very commonly observed. This is very popularly observed. But if you consider the country like Singapore, वहाँ poor people are very few and rich people are very big in number. सिंगापूर गव्हर्नमेंट माझ्याकडे बघताय का? कमी हे सगळं ड्रॉप करून फक्त सेंटेन्सेस सांगू पटापट. Should I drop the discussion and tell you the sentences? Hi, sir. In the country like Singapore, very poor people are very few and very rich people. Singapore government, I was telling you, Singapore government is giving the dividend to the citizens. Is giving the dividend to the citizens. अपने यहाँ जो बजट होता है, that is a deficit budget. Deficit budget का अर्थ करतो का तुम्हाला? Indian budget always is a deficit budget. मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इनकम कम होता है. Government is in loss. But Singapore government's budget is a surplus budget. तो उनके पास इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर उतना नहीं है. बराबर. So what they do is, whatever the profit government is getting every year, they give as a dividend to its citizens. They give as dividend to the citizens. तो इस सिंगापुर में क्या होगा? इस सिंगापुर में क्या होगा? आपल्याला काय आहे माहिती का? आपल्याला सिंगापूर वगैरे काय माहितीच नाही. आपल्याला माहिती आहे शिंगणापूर. तिथे दारं नसतात, आहे की नाही? तर in the country like Singapore, what will happen? In the country like Singapore, rich people are more in the number
and therefore the curve will be like this. The curve will be like this. तो अभी समझने की कोशिश करो कि राइट साइड इज द पॉजिटिव साइड एंड देयरफॉर एरिया इज मोर टुवर्ड्स द राइट साइड. Area is more towards the right side. Area is more towards the right side. This kind of curve is called positively skewed curve. This is positively skewed curve because the skewness is more towards the right side. This is a positively skewed curve. But if you consider the country like Ethiopia, many of the African countries, even some of the Asian countries, poor people are very large in numbers and rich people are very few in numbers. So in the country like Ethiopia, what happens is that the curve is going to be having the larger area towards the negative side. Negative is the left side. Now this kind of curve is the negatively skewed curve. This is the negatively skewed curve. And this is the symmetric curve. This is the symmetric curve. बाळांनो इकडे बघा. This is the symmetric curve. That is called the bell-shaped curve. That is known as the bell-shaped curve. स्कूल की घंटा असते की नहीं? स्कूल की घंटा इस तरीके से होती है, वो सिमेट्रिक होती है दोनों बाजू को. तो इट इज द बेल-शेप्ड कर्व. अभी तुम मेरे को बोलो, यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन से वैल्यू के लिए है इन दिस नॉर्मल कर्व, इन द सिमेट्रिक कर्व? Where do you find the maximum number of people? Height maximum कहाँ है? Height maximum कहाँ है? आवाज क्या होती है? तुम्ही सांगा, हमको क्या पता हाइट कहाँ ज्यादा है? सेंटर म्हणजे ऍव्हरेजला, आहे की नाही? तो height is maximum at the center means average. But where height is maximum is nothing but the mode. Where the height is maximum, that value is the mode. So mean is equal to mode. Mean is equal to mode. यही वैल्यू मीन है और हाइट ज्यादा है तो यही मोड हो गया. माझ्याकडे बघताय का? And the value that divides the data into two equal parts is the median. तो यहाँ ये जो हाफ है वो 50% एरिया है, ये जो हाफ है वो भी 50% एरिया है. तो the same value is the median. So the same value is the median. And therefore for the symmetric curve, mean is equal to mode is equal to median. अभी पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा की तरफ देखो और फिर मेरे को बोलो, हाइट सबसे ज्यादा कहाँ है? हाइट सबसे ज्यादा कहाँ है? Left कहाँ side. है? Left side. म्हणजे मोड is the smallest value. Median is always in between. And then mean will be somewhere here. अभी तुम मेरे को बोलो, तो in case of positively skewed data, what is happening? Mean is greater than median, is greater than mode, is greater than. बाळांनो हो म्हणा. इथियोपिया में क्या होता है? मैक्सिमम नंबर आर पुअर पीपल आर टुवर्ड्स द लेफ्ट. एरिया इज मॅक्सिमम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अरे हे बघा, हा एरिया म्हणजे नंबर ऑफ पीपल असतं काय? तो नंबर ऑफ पीपल इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की नाही इन इथियोपिया. आणि इन सिंगापूर नंबर ऑफ पीपल इज मॅक्सिमम टुवर्ड्स द राइट साइड. राइट साइड म्हणजे इन्कम इज हाय. राइट साइड मीन्स इन्कम इज हाय. ते टॉप कडे बघू नका, टॉप कडे बघू नका. हियर टॉप इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, हियर टॉप इज टुवर्ड्स द राइट, and here top is at the center. पण त्या टॉप कडे बघायचं नाही. अतिशय वाईट सवय, अतिशय बॅड मॅनर्स. टॉप कडे बघत बसायचं नाही. वी हॅव टू सी वेअर इज द नंबर ऑफ पीपल मॅक्सिमम. काय माहिती का कसं तुमच्याशी बोलताना
बॅड मॅनर्स. तर इकडे बघा, मी काय करू, मी तुमच्याशी बोलताना मला असं सुचतं, त्याला मी तरी काय करू. आपण इनोसंट आहे ना सगळे, करेक्ट. हाँ, तो अभी तुम मेरे तरफ देखो. Where Kshitija was making a mistake perhaps was, she was seeing that the maximum height means the top is towards the left, but top is towards the left, but area is more towards the right. Right side is the positive side. बरं का? अरे इथे कॅरेक्टरलेस कोणीच नाही रे श्रीराम का सर. इथे कॅरेक्टरलेस कोणीच नाही बाळा. इथे सगळे चावट आहेत. चावट डज नॉट मीन कॅरेक्टरलेस. होय कासार, कसार तू, कासार कसार तू. तो अभी तुम मेरे तरफ देखो. चावट इज कॉल्ड रोमॅन्टिक मिस्चिवसनेस, रोमॅन्टिक नॉटीनेस. त्याला दुसरा शब्दच नाहीये. ते राहून द्या, बरोबर. आपण काय त्याच्यावर आता आपण अभ्यास करणार आहे का, व्हॉट इज चावट कॉल्ड इन इंग्लिश वगैरे. लुक एट मी. तर तो मेरे तरफ देखो कि अभी यहाँ मी मोड जो है वो लेफ्ट को है, म्हणजे वो सबसे छोटा है. मीडियन हमेशा बीच में रहता है, और फिर मीन टुवर्ड्स द राइट है तो लार्जेस्ट है. लेकिन टेल मी, निगेटिवली स्क्यूड डेटा में क्या होता है? नेगेटिवली स्क्यूड डेटा में क्या होता है? नेगेटिवली स्क्यूड डेटा में क्या होता है? अभी हाइट इज मैक्सिमम टुवर्ड्स द राइट साइड, बीच में होता है हमेशा मीडियन, देयरफॉर मीन विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, and therefore mode is greater than median is greater than mean. बाळांनो, ये अगर तुमको समझा तो मगअप नहीं करना पड़ेगा. ये तुमको अगर समझा तो मगअप नहीं करना पड़ेगा. कळलं का? सबसे छोटा कौन है? मोड. पॉजिटिवली स्क्यूड में सबसे छोटा लेफ्ट म्हणजे छोटा, राइट म्हणजे बड़ा. ये तुमको समझता है क्या अथर्व? अरे अथर्व, अरे यश, तुमको लेफ्ट म्हणजे स्मॉल आणि राइट म्हणजे बिग, ये समझता है क्या? वैल्यूज इंक्रीज टुवर्ड्स द राइट एंड डिक्लाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये तुमको समझता है क्या? मग स्मॉलेस्ट म्हणजे टुवर्ड्स द लेफ्ट आणि लार्जेस्ट मीन्स टुवर्ड्स द राइट. तो इन द नेगेटिवली पॉझिटिवली स्क्यूड डेटा, मीन इज द लार्जेस्ट, मोड इज द स्मॉलेस्ट. and in the negatively skewed curve, mode is right म्हणजे largest आणि mean is the smallest. So mode is greater than median is greater than. ये समझा? Yes, sir. mean is left म्हणजे लेफ्टचा अर्थ एवढाच की मोड इज द लार्जेस्ट. या राइट कॉर्नर को है यार, हे तुमचं काय करू मी. राइट म्हणजे ग्रेटर लार्जर व्हॅल्यूज की नाही, लार्ज व्हॅल्यू इज टुवर्ड्स द राइट की नाही, आणि स्मॉल व्हॅल्यू इज टू द लेफ्ट की नहीं. मग आता मोड अगर लास्ट राइट साइड को है, वो लार्जेस्ट है, तो फिर मीन ये सबसे छोटा होना चाहिए. And therefore, look at me. For the symmetric data, mean is equal to mode is equal to median. But for positively skewed data, you can draw the diagram. I don't know whether you are drawn or not, but this is the symmetric curve. This is the positively skewed curve. And this is the negatively skewed curve. So for the positively skewed curve, मोड सबसे छोटा होता है, तो फिर मीन बड़ा होगा. मीडियन इज ऑलवेज इन बिटवीन. मीडियन म्हणजे 50% ना, तो दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन. एंड इन द नेगेटिवली स्क्यूड डेटा, ये लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी म्हणजे मोड इज टुवर्ड्स द राइट मोस्ट साइड, तो सेंट्रली होगा मीडियन, और फिर ये होगा मीन. ये एमसीक्यूज है बाळांनो. नोबडी विल आस्क यू द एक्सप्लेनेशन. Nobody would say why, explain why. But if you know it, then it becomes interesting. हे कळलं का तुम्हाला?
ये तुमको समझा है क्या? ये तुमको समझा है क्या? तो ये जो हमने एक रिलेशन लिखा था, ये जो हमने रिलेशन लिखा था, this is not for the symmetric data, this is for the moderately skewed data. This relation what we had written was for moderately skewed data. For moderately means what? Skewness is there. This is for moderately skewed data. तुम्हाला सांगू का, स्क्यूनेस का मतलब होता है शिफ्ट. स्क्यूनेस का मतलब होता है शिफ्ट. तो इट इज शिफ्टेड बट दैट शिफ्ट इज वेरी स्मॉल. शिफ्ट मीन्स स्क्यूनेस. बरं का? तर दिस इज फॉर मॉडरेटली, म्हणजे नॉट सिमेट्रिक. इट शुड नॉट बी सिमेट्रिक and it should not be very high skewness. It should not have very high skewness. It should not have a very high skewness. म्हणजे कसं? म्हणजे क्या होगा? म्हणजे ऐसा होगा कि सिमेट्रिक अलाउड नहीं है इस रिलेशन के लिए, लेकिन द कर्व कैन बी लाइक दिस. कर्व कैन बी लाइक दिस. द कर्व कैन बी लाइक दिस. यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट है, बट वो शिफ्ट बहुत छोटा है. यह शिफ्ट बहुत छोटा है. तो दिस इज मॉडरेटली स्क्यूड एंड दिस इज एक्सट्रीमली स्क्यूड. ये अगर मैंने ऐसा निकाला तो दिस स्क्यूनेस इज वेरी लार्ज. Your skewness is large. This skewness is very high value. Here it is moderately skewed. Here it is moderately skewed data. Here it is moderately skewed data. हे कळलं का बाळांनो तुम्हाला? हे तुमको समझा क्या? रिया, देविका, निकिता, तुमको समझा क्या? क्योंकि गर्ल्स को समझा तो इसका मतलब बॉयज को समझा ही होगा. चिड़ा, चिड़ो, चिड़ो. तो फिर मेरे तरफ देखो. तो फिर मेरे तरफ देखो कि फॉर द moderately skewed data this relation is valid. Skewness should be moderate. It should be लिमिट मध्ये राहायचं. काय आपण म्हणतो की नाही, एखाद्याला लिमिट मध्ये राहायचं काय, तसा हा स्क्यूनेस चालेल, पण तो लिमिट मध्ये असला पाहिजे. अति करायचं नाही. अति करायचं नाही. काय लिमिट मध्ये राहायचं. मी एक छान वाक्य वाचलं मध्ये, मला तुमच्याशी शेअर करायचं होतं बरं का. मला तुमच्याशी शेअर करायचं होतं. ते इंडिया एक्सपोर्टेड द वॅक्सिन्स की नाही. इंडिया exported the vaccines की नाही in the initial period. We sent it to बांगलादेश, श्रीलंका. तर त्याच्यावर टीका करताना एका काँग्रेस लीडरनी काय म्हटलं माहिती का? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल आस्पेक्ट ऑफ इट, पण ते वाक्य छान होतं बरं का. बायकोची आहे फाटकी चोळी. बायकोची आहे फाटकी चोळी बरं का. बायकोची आहे फाटकी चोळी आणि शेजारणीला द्यायला निघालेत हे शालू आणि चोळी. शालू आणि चोळी, पैठणी आणि चोळी, असं त्यांनी वाक्य बोलले होते. स्वतःच्या बायकोची चोळी फाटकी आणि द्यायला निघालेत शेजारणीला पैठणी आणि चोळी. गुड सेंटेन्स.
या तो हिंदी में मैं नहीं कर सकता क्या ट्रांसलेट। मॉडरेट का मतलब है कि थोड़ा सा, अभी ये रिलेटिव टर्म होती है मॉडरेट। हाउ डू वी डिटरमिन इट इज मॉडरेट? मीन्स यू हैव टू टेक इट बाय इंट्यूशन, दैट इज द एक्सपर्टाइज यू हैव टू डेवलप। क्रिस जय, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड expertise ना। ओके, and therefore I want your complete concentration. Therefore I want you to have a quick concentration. The result that we have written is, for the symmetric data, mean is equal to mode is equal to median. For positively skewed data, mean is greater than median is greater than mode. And for the negatively skewed data, mean is less than median is less than mode. This note we have already written, that in general arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean is greater than or equal to harmonic mean. It is in general, if nothing is said about observations. But specifically, if they say that the observations are equal, the arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean. And if the observations are distinct, then arithmetic mean is strictly greater than geometric mean, is strictly greater than harmonic mean. ये हमने पहले भी लिखा है, ये हमने पहले भी लिखा है। ये हमने पहले भी लिखा है। लिखो बाळांनो, हे we are almost on the last point of the 20 marks big chapter. इन जनरल म्हणजे यार तुमचं मी काय करू, विक्रमादित्य ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? In general means whether they are equal or distinct, nothing else is given specifically. Whether we don't know whether they are equal or distinct. Equal or distinct. Very good, Kushi. Kushi, I am always with you all guys. I am always with you all guys. मैथ्स तुम्हारा पहले हो ना हो, तुमको समझेगा ये मेरा आपसे वादा है। समझा? Is that clear? And then I come to the last point. अभी इसका रीजन अपने को समझेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे there is a distribution called normal distribution. That time I will tell you why does this happen. But at present just try to understand for symmetric data. For the symmetric data, mean deviation is pointed sigma. फिलहाल ये तुमको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, आई एम हेल्पलेस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको बोलूंगा कि ये 0.8 कहां से आया। क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 सिग्मा। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.675 सिग्मा। अभी ये जो 0.8 सिग्मा यहां लिखा है, दैट इज कॉल्ड probable error. It is called probable error. Current
measure of deviation distribution म्हणजे dispersion is nothing but the error only ना. Distribution means error only ना. यार हो कि नहीं, डाइवर्जेंस होता है तो एरर होता है. So this is the probable error. This is the probable error abbreviated as PE of the mean deviation. So probable error of the mean deviation is 0.8 into sigma. And standard error ये सब का रीजन तुमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में समझेगा. स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन डेविएशन इज सिग्मा म्हणजे स्टँडर्ड डेविएशन. स्टँडर्ड एरर म्हणजे स्टँडर्ड डेविएशन. Similarly, probable error of mean deviation. Probable error of the mean deviation is 0.675 into sigma. And standard error of mean deviation, standard error of quartile deviation for that matter. Did I say that? Well, standard deviation of quartile deviation. Standard deviation of quartile deviation. Standard deviation of the quartile deviation is nothing but sigma. Is nothing but sigma. हे कळलं का बाळांनो तुम्हाला? ये तुमको समझा है क्या? हे इथपर्यंत थोडंसं तरी कळलंय का? अभी ये 0.8 और 0.675 ये तुमको फिलहाल याद रखना पड़ेगा जब तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट हैव टू नो दीस वैल्यूज. म्हणजे both the standard errors are equal. Fantastic. Means both the standard errors are equal. So the standard error of the mean deviation, standard error of the mean deviation is equal to standard error of the quartile deviation. पर अभी तुम मेरे को बोलो कि ये पहले केस में सिग्मा क्या होता है. ये पहले केस में सिग्मा क्या होता है? मैं सांगा बाळांनो, ये पहले काय आहे की व्हॉट इज द मीन डेविएशन? टेल मी व्हॉट इज मीन डेविएशन? That is 0.8 into sigma. So mean deviation. So the mean deviation upon 0.8 is the value of sigma. Similarly, the quartile deviation is 0.675 sigma. So quartile deviation upon 0.675 is the value of sigma. ये दोनों भी इक्वल हो गए. यार तुम्हाला जरा तरी कळतंय का हे तुमच्या कॅपॅसिटीच्या बाहेरचं नाहीये काय? थोड़ा एफर्ट लो बस. तो इसका मतलब ये हो गया कि मीन डेविएशन अपॉन 0.8 is equal to quartile deviation over 0.675 over 0.675. And what it gives is that the mean deviation is equal to 0.8 over 0.675 this into quartile. अब ये कैलकुलेटर पर करो कितना होता है. 0.8 अपॉन 0.675 ये कैलकुलेटर पर करो और मेरे को बोलो कितना होता है. Point 8 म्हणजे 1.18 is approximately 1.2 is approximately 1.2 is 1.185 approximately it is considered to be 1.2. Approximately it is considered to be 1.2, and therefore the relation that we have got is that mean deviation is equal to 1.2
into quartile deviation. Mean deviation is 1.2 into quartile deviation. Mean deviation is 1.2 into quartile deviation. Mean deviation is 1.2 into quartile deviation. इसको मार्क करो, उसको मार्क करो. ये सब आते हैं क्वेश्चंस, ये मॉडल में भी है, एग्जाम में भी आते हैं. And they are very simple. Once you know them, they are very simple. And the last point in the chapter. And the last point in the chapter towards the end of the chapter. Tell me that the observations are 2 and 5. Tell me what is the range. Tell me 3. range. And then tell me what is the standard deviation. हमने तुमको समय दिया है. हमने तुमको समय दिया है. करो. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करो. कसं काढतात माहिती का तुम्हाला? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं तुमको पता है क्या? कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला है? तर वेरियंस सिग्मा स्क्वायर is 1 upon n summation x square minus x bar the square. So it is 1 upon 2, 2 square plus 5 square. आणि x bar कितना होता है? तो 5 और 2 7 म्हणजे 3.5 the square. क्योंकि x bar is 3 plus 5, 2 plus 5 आणि that by 2 is 3.5. तो इसका मतलब हो गया 29 by 2 minus 12.25. करो कितना? 2.25. 2.25. And if that is true, standard deviation is the root of variance. तो ये कितना हो गया? 1.5. Good. And what was the range? That was 5 minus 2, which is 3. So you can understand that range is double of standard deviation. Range is twice the standard deviation, double the standard deviation. But this is only for 2 observations, not in general. It is only for 2 observations, not in general. Clear? So for only 2 observations, standard deviation is half the range, or for that matter, range is double the standard deviation. That is 2 into sigma. That is 2 into sigma. That has brought to the conclusion of this chapter. But when I say that is the conclusion of the chapter, actually the chapter begins. Actually the chapter begins because now your studies begin. Now your preparation begins. Okay. Now your preparation. No, before discussion of the module, I am going to give you the full all theory points as the theory note. Before discussing the MCQs in the module, I am going to give you the summary sheet of all the sentences. So your job will become easy. But before I give you that sheet of sentences, what I urge upon is that you try to make the connection. You try to make the collection of this. And then I will give. That will be more fruitful. That will be more desirable. Very good, Kushi. Very good, Kushi. Now I am very happy with your batch.
I am maybe doing some fun in your batch, but I'm very happy, extremely satisfied with your batch. I really love your batch. So yes, सबका collection करो. I know many of you have already done it. I know, and I am concerned with each one of you. I am concerned with each one of you, success of everybody. Yesterday, I called one student. She was not attending the lecture. I didn't see her in the lecture. I called her in the evening, in the afternoon or in the evening. I called her. Why are you not attending the lecture? Then she accepted that she was off the track for a couple of weeks. But she promised me that she will be back on the track again from the next chapter. I am concerned with everyone. I am concerned with everyone. कळलं का? तर पण काय आहे माहिती का, नुसतं कन्सर्न माझ्या तुमच्यातलं प्रेमाचा काही उपयोग नाही. मार्क मिळाले पाहिजेत ना. मार्क मिळायला पाहिजेत ना. माझ्या तुमच्या प्रेमाचा काय उपयोग आहे? मार्क तर मिळाले पाहिजे. सो फॉर दॅट वी हॅव टू स्टडी. फॉर दॅट वी हॅव टू स्टडी. आणि फॉर दॅट वी हॅव टू स्टडी टुगेदर. व्हेरी गुड. Very good. Very good. Many of you are done, but still complete. And in Monday's lecture, I will start making the list. Maybe in 30-40 minutes, we will make the list of the statements. And then we shall start solving the MCQs. Okay? So, little early today, maybe 20 minutes early, we'll stop for the day. We'll take the lecture in the night after we finish this module MCQs. We'll take the lecture in the night, but for additional practice, not for this division or something like that. Okay. Goodbye. I will upload the lectures. Don't worry. I will upload the lectures.